Я свободен завтра. I'm free tomorrow. I'm free tomorrow. Я перезвоню тебе через минуту. I'll call you back in a minute. I'll call you back in a minute. У тебя есть немного денег? Do you have any money? Do you have any money? Мне нужен врач. I need a doctor. I need a doctor. Вы принимаете кредитную карту? Do you take credit card? Do you take credit card? Я не думаю, что могу вам помочь. I don't think I can help you. I don't think I can help you. Ты есть в Инстаграме? Are you on Instagram? Are you on Instagram? Я хочу подать жалобу. I wish to make a complaint. I wish to make a complaint. Могу я позвонить? Can I make a call? Can I make a call? Я сейчас ухожу. I'm leaving now. I'm leaving now. Хотите дополнительные материалы по английскому языку? Заходите на мой сайт простокурсы.ру. Здесь вы найдете курсы, книги, карточки с английскими словами и классные пакеты с отличными предложениями и скидками. Ссылка на сайт в описании под этим видео. Я хотела бы представиться. I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Что ты сказал? What did you say? What did you say? Мне нужна ваша помощь в этом деле. I need your help with this matter. I need your help with this matter. Я здесь по делу. I'm here on business. I'm here on business. Что ты делаешь? What are you doing? What are you doing? Я не могу подключиться к интернету. I can't connect to the internet.
I can't connect to the internet. Могу я сделать это позже? Can I do it later? Can I do it later? Я заблудилась. I'm lost. I'm lost. Что на ужин? What's for dinner? What's for dinner? Дай мне подумать об этом. Let me think about it. Let me think about it. Еда очень вкусная. The food is delicious. The food is delicious. Какой ваш родной язык? What's your first language? What's your first language? Я бы хотел купить билет. I'd like to buy a ticket. I'd like to buy a ticket. Как вы это произносите? How do you pronounce this? How do you pronounce this? Здесь слишком интенсивное движение. There's too much traffic. There's too much traffic. Я плохо себя чувствую. I'm not feeling well. I'm not feeling well. Что бы вы хотели выпить? What would you like to drink? What would you like to drink? Извините, что беспокою вас. I'm sorry to disturb you. I'm sorry to disturb you. У меня много работы. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Что-то не так? Is there something wrong? Is there something wrong? Здесь есть поблизости банк? Is there a bank nearby? Is there a bank nearby? Я очень устала. I'm very tired. I'm very tired. Я должна зарядить аккумулятор своего телефона.
I should charge the battery on my phone. I should charge the battery on my phone. Это правда? Is it true? Is it true? Вы проделали отличную работу. You did a great job. You did a great job. Вы свободны в понедельник? Are you available on Monday? Are you available on Monday? Я потеряла свой паспорт. I've lost my passport. I've lost my passport. Ксерокс не работает. The photocopier isn't working. The photocopier isn't working. У меня аллергия на орехи. I'm allergic to nuts. I'm allergic to nuts. Сколько стоит этот ноутбук? How much is this laptop? How much is this laptop? Где вы работаете? Where do you work? Where do you work? Я умираю с голоду. I'm starving. I'm starving. Я бы хотел заказать столик на двоих. I'd like to book a table for two. I'd like to book a table for two. Могу я поговорить с Джейн Смит, пожалуйста? Could I speak to Jane Smith, please? Could I speak to Jane Smith, please? Я занят сегодня вечером. I'm busy tonight. I'm busy tonight. Ты не возражаешь, если я посмотрю телевизор? Do you mind if I watch TV? Do you mind if I watch TV? Моя работа связана с большим количеством путешествий. My job involves a lot of travel. My job involves a lot of travel. Поторопись. Hurry up. Hurry up. Когда крайний срок выполнения этого проекта? When is the deadline on that project? When is the deadline on that project? Как насчет того, чтобы пойти в клуб?
How about going to a club? How about going to a club? У меня нет наличных. I don't have cash. I don't have cash. Как я могу туда добраться? How can I get there? How can I get there? Проверьте свою электронную почту. Check your email. Check your email. Вы меня понимаете? Do you understand me? Do you understand me? Давайте закажем еду с доставкой. Let's order delivery food. Let's order delivery food. Вы можете показать это на карте? Can you show it on the map? Can you show it on the map? Ты сегодня отлично выглядишь. You look great today. You look great today. Я не могу сделать это в одиночку. I can't do this on my own. I can't do this on my own. Ты можешь закрыть дверь? Can you close the door? Can you close the door? Извините, что заставил вас ждать. I'm sorry to keep you waiting. I'm sorry to keep you waiting. Во сколько начинается фильм? What time does the film start? What time does the film start? У меня болит левая рука. My left arm hurts. My left arm hurts. Можно мне посидеть здесь? Can I sit here? Can I sit here? Это имеет немного странный вкус. It tastes a bit strange. It tastes a bit strange. Что случилось? What happened? What happened? Я жду своего друга. I'm waiting for my friend. I'm waiting for my friend. Можно мне стакан воды?
Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? Я не могу найти пароль от Wi-Fi. I can't find the Wi-Fi password. I can't find the Wi-Fi password. Какая сегодня погода? What's the weather like today? What's the weather like today? Я не могу найти свои ключи. I can't find my keys. I can't find my keys. Я действительно не знаю, как это делать. I really don't know how to do that. I really don't know how to do that. Вы говорите по-английски? Do you speak English? Do you speak English? Мне жаль, что я опоздал. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Где ближайшая заправочная станция? Where's the nearest gas station? Where's the nearest gas station? Я передумал. I've changed my mind. I've changed my mind. Ты есть на Facebook? Are you on Facebook? Are you on Facebook? Я проспал. I overslept. I overslept. Мне не хочется туда идти. I don't feel like going there. I don't feel like going there. Чем ты занимаешься? What do you do? What do you do? Там была автомобильная авария. There was a car accident. There was a car accident. Что это значит? What does it mean? What does it mean? Я работаю на полставки. I have a part-time job. I have a part-time job. Могу я это примерить? Can I try this on? Can I try this on? Я бы хотела съесть немного супа.
I'd like to have some soup. I'd like to have some soup. Вот мой номер телефона. Here's my phone number. Here's my phone number. Вы напомните мне об этой встрече? Will you remind me about that appointment? Will you remind me about that appointment? Мне действительно страшно. I'm really scared. I'm really scared. У нас много общего. We have a lot in common. We have a lot in common. Вам приходится работать сверхурочно? Do you have to work overtime? Do you have to work overtime? Я застряла в пробке. I was stuck in a traffic jam. I was stuck in a traffic jam. У меня заказан столик. I have a reservation. I have a reservation. Какой сегодня день? What day is it today? What day is it today? Эта куртка не подходит. This jacket doesn't fit. This jacket doesn't fit. Я сыт. I'm full. I'm full. Когда отправляется поезд? When does the train leave? When does the train leave? Тебе следует успокоиться. You should calm down. You should calm down. У меня болит голова. I have a headache. I have a headache. Где я должен расписаться? Where should I sign? Where should I sign? Я хочу работать за границей. I want to work abroad. I want to work abroad. Где находится бассейн? Where is the swimming pool? Where is the swimming pool?
Было приятно познакомиться с вами. It was nice to meet you. It was nice to meet you. Могу я занять немного денег? Can I borrow some money? Can I borrow some money? Как прошел твой день? How was your day? How was your day? Сколько времени это займет? How long will it take? How long will it take? Не могли бы вы, пожалуйста, потише? Could you please be quiet? Could you please be quiet? Вы можете помочь мне? Can you help me? Can you help me? Одну минуту, пожалуйста. Just a minute, please. Just a minute, please. Во сколько он открывается? What time does it open? What time does it open? У нас кончился бензин. We've run out of petrol. We've run out of petrol. Что вы рекомендуете? What do you recommend? What do you recommend? Здесь какое-то недоразумение. There's been some misunderstanding. There's been some misunderstanding. Вы можете скачать этот файл? Can you download this file? Can you download this file? У меня болит бок. I have a pain in my side. I have a pain in my side. Вы говорите на каких-нибудь иностранных языках? Do you speak any foreign languages? Do you speak any foreign languages? Я хожу на работу каждый день. I go to work every day. I go to work every day. Можно нам меню, пожалуйста? Could we have the menu, please? Could we have the menu, please? Вызовите скорую помощь. Call the ambulance.
Call the ambulance. Ты свободен в эти выходные? Are you free this weekend? Are you free this weekend? Это заставляет меня чувствовать себя подавленным. It makes me feel depressed. It makes me feel depressed. Я покупаю продукты в этом супермаркете. I buy groceries in this supermarket. I buy groceries in this supermarket. У вас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Do you have any questions for me? Do you have any questions for me? Оставь меня в покое. Leave me alone. Leave me alone. Сколько времени занимает доставка? How long does the delivery take? How long does the delivery take? Я не могу принять решение по этому поводу. I can't make up my mind about it. I can't make up my mind about it. Я очень горжусь тобой. I'm very proud of you. I'm very proud of you. Во сколько завтрак? What time is breakfast? What time is breakfast? У меня нет на это времени. I don't have time for this. I don't have time for this. Кто несет за это ответственность? Who is responsible for that? Who is responsible for that? Меня не интересуют компьютерные игры. I'm not interested in computer games. I'm not interested in computer games. Мой поезд отменили. My train was cancelled. My train was cancelled. В каких странах вы побывали? What countries have you visited? What countries have you visited? Я работаю в отделе продаж. I work in sales. I work in sales. Это не твое дело. It's none of your business. It's none of your business. Я полностью с вами согласен.
I totally agree with you. I totally agree with you. Я совершенно не согласен. I disagree completely. I disagree completely. Вы когда-нибудь бывали здесь раньше? Have you ever been here before? Have you ever been here before? Чтобы добраться туда, потребуется около 20 минут. It will take about 20 minutes to get there. It'll take about 20 minutes to get there. Как мы можем это исправить? How can we fix this? How can we fix this? Я в плохом настроении. I'm in a bad mood. I'm in a bad mood. Что идет в кинотеатре? What's on at the cinema? What's on at the cinema? Какой экстренный номер для полиции? What's the emergency number for the police? What's the emergency number for the police? Я должен извиниться за шум. I must apologize for the noise. I must apologize for the noise. Чем ты занимаешься этим вечером? What are you up to this evening? What are you up to this evening? Двое моих коллег отсутствуют. Two of my colleagues are absent. Two of my colleagues are absent. Я немного разочарован. I'm a bit disappointed. I'm a bit disappointed. Какой ваш любимый веб-сайт? What's your favorite website? What's your favorite website? Я работаю по фиксированному графику. I work fixed hours. I work fixed hours. Это слишком остро для меня. It's too spicy for me. It's too spicy for me. Я хочу уволиться с работы. I want to quit my job. I want to quit my job. Я хотел бы договориться о встрече с мистером Тейлором. I'd like to make an appointment with Mr. Taylor. I'd like to make an appointment with Mr. Taylor.
Поговорим с тобой позже. Talk to you later. Talk to you later. Не принимай это близко к сердцу. Take it easy. Take it easy. Она моя коллега. She is my coworker. She is my coworker. Он наш новый IT-менеджер. He is our new IT manager. He is our new IT manager. Она была моей подругой в течение 12 лет. She has been a friend of mine for 12 years. She has been a friend of mine for 12 years. Я люблю пиццу. I like pizza. I like pizza. Я люблю есть суши. I love eating sushi. I love eating sushi. Моя нелюбимая еда – шпинат. My least favorite food is spinach. My least favorite food is spinach. Я сижу дома с ребенком. I'm a stay-at-home mom. I'm a stay-at-home mom. Он работает барменом неполный рабочий день. He works part-time as a bartender. He works part-time as a bartender. Я сейчас временно не работаю. I'm in between jobs right now. I'm in between jobs right now. Я болтаю со своими друзьями по скайпу. I'm chatting with my friends on Skype. I'm chatting with my friends on Skype. Я оплачиваю счета онлайн. I'm paying bills online. I'm paying bills online. Мы съели спагетти на обед. We ate spaghetti for lunch. We ate spaghetti for lunch. Я прочитал 2 книги за выходные. I read 2 books over the weekend. I read 2 books over the weekend. Я тренируюсь 4 дня в неделю. I work out 4 days a week. I work out 4 days a week. Я живу рядом со своей семьей. I live close to my family.
I live close to my family. Он живет далеко от своей семьи. He lives far away from his family. He lives far away from his family. Ты здесь вырос? Did you grow up here? Did you grow up here? Сколько у вас братьев и сестер? How many siblings do you have? How many siblings do you have? У моего брата нет отношений. My brother is not in a relationship. My brother is not in a relationship. Можете ли вы дать мне рецепт этого блюда? Can you give me the recipe for this? Can you give me the recipe for this? Разве сегодня не прекрасный день? Isn't it a beautiful day? Isn't it a beautiful day? Завтра ожидается дождь? Is it supposed to rain tomorrow? Is it supposed to rain tomorrow? Моя поездка на работу занимает час. My commute takes an hour. My commute takes an hour. Сколько вы платите за автомобильную страховку? How much do you pay for car insurance? How much do you pay for car insurance? Я снимаю квартиру с 2 спальнями в центре города. I rent a 2-bedroom apartment downtown. I rent a 2-bedroom apartment downtown. Мой друг Дэйв – мой сосед по комнате. My friend Dave is my roommate. My friend Dave is my roommate. Моя арендная плата составляет $800 в месяц. My rent is $800 per month. My rent is $800 per month. На вашем месте я бы подал заявление на эту работу. If I were you, I would apply for this job. If I were you, I would apply for this job. Тебе следует надеть свитер. You should put a sweater on. You should put a sweater on. Тебе лучше сходить к врачу. You'd better go to the doctor. You'd better go to the doctor. Не могли бы вы, пожалуйста, заехать за мной в 4 часа дня? Could you please pick me up at 4 p.m.? Could you please pick me up at 4 p.m.? У меня другие планы.
I have other plans. I have other plans. Я не думаю, что это сработает. I don't think that will work out. I don't think that will work out. Позвольте мне проверить свой календарь. Let me check my calendar. Let me check my calendar. Я бы предложил пойти в Макдональдс вместо Бургер Кинга. I'd suggest we go to McDonald's instead of Burger King. I'd suggest we go to McDonald's instead of Burger King. Я недоволен обслуживанием. I'm not satisfied with the service. I'm not satisfied with the service. Извините, что беспокою вас, но мне нужно еще кетчупа. I'm sorry to bother you, but I need more ketchup. I'm sorry to bother you, but I need more ketchup. Не могли бы вы, пожалуйста, разбудить меня в 7 утра? Would you please wake me up at 7 a.m.? Would you please wake me up at 7 a.m.? Не могли бы вы, пожалуйста, отнести мой чемодан? Could you please carry my suitcase? Could you please carry my suitcase? Не могли бы вы, пожалуйста, повторить это еще раз? Could you please say that again? Could you please say that again? Вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном? Would you mind if I used your phone? Would you mind if I used your phone? Вы не против того, чтобы закрыть дверь? Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? Похоже, с моим заказом возникла проблема. There seems to be a problem with my order. There seems to be a problem with my order. Я хочу пожаловаться на еду. I want to complain about the food. I want to complain about the food. Она не знает, что делает. She doesn't know what she is doing. She doesn't know what she is doing. Я иду в клуб. Ты хочешь пойти со мной? I'm going to the club. Do you want to come with me? I'm going to the club. Do you want to come with me? Во сколько заканчивается урок? What time does the class end? What time does the class end? Я сыт по горло этой погодой. I'm sick and tired of this weather. I'm sick and tired of this weather.
Что происходит? What's going on? What's going on? Я скоро вернусь. I'll be back soon. I'll be back soon. Не нервничай. Don't be nervous. Don't be nervous. Вы когда-нибудь были в Японии? Have you ever been to Japan? Have you ever been to Japan? Надень свое пальто. Put on your coat. Put on your coat. Я собираюсь уходить. I'm about to leave. I'm about to leave. Все уже готово. Everything is ready. Everything is ready. Время на исходе. Time is running out. Time is running out. Зачем ты это сделал? Why did you do that? Why did you do that? Давай пообедаем. Let's have lunch. Let's have lunch. Все будет хорошо. Everything will be all right. Everything will be all right. Я тебя не слышу. I can't hear you. I can't hear you. Могу я вас кое о чем спросить? May I ask you something? May I ask you something? Это правда? Is that true? Is that true? Не опаздывай. Don't be late. Don't be late. Ты такой умный. You're so smart. You are so smart. Это очень опасно. It's very dangerous.
It's very dangerous. Вам нравится русская еда? Do you like Russian food? Do you like Russian food? Не бойся. Don't be scared. Don't be scared. В чем разница? What's the difference? What's the difference? Это вполне возможно. That's quite possible. That's quite possible. Не подведи меня. Don't let me down. Don't let me down. Я еще не решил. I haven't decided yet. I haven't decided yet. Каково ваше мнение? What's your opinion? What's your opinion? У меня слюнки текут. My mouth is watering. My mouth is watering. Я прощаю тебя. I forgive you. I forgive you. И это отличная новость. That's great news. That's great news. Я тебе завидую. I envy you. I envy you. В этом нет никакого смысла. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Как продвигается бизнес? How is business going? How is business going? Давай сменим тему. Let's change the subject. Let's change the subject. Это очевидно. It's obvious. It's obvious. Даю тебе слово. You have my word. You have my word. Этот магазин работает круглосуточно.
This shop works 24/7. This shop works 24/7. Я не курю. I don't smoke. I don't smoke. Это твое? Is it yours? Is it yours? Ты гений. You're a genius. You're a genius. Я это выясню. I'll find it out. I'll find it out. Перестань ворчать. Stop grumbling. Stop grumbling. Что тут смешного? What's so funny? What's so funny? У меня аллергия на пенициллин. I'm allergic to penicillin. I'm allergic to penicillin. Ты не в своем уме. You're out of your mind. You're out of your mind. Я ценю вашу помощь. I appreciate your help. I appreciate your help. Ты умеешь хранить секрет? Can you keep a secret? Can you keep a secret? Я буду скучать по тебе. I'll miss you. I'll miss you. О чем ты беспокоишься? What are you worried about? What are you worried about? Не торопитесь. Take your time. Take your time. Хорошая работа. Good job. Good job. Попробуй снова. Try again. Try again. Ты, должно быть, шутишь. You must be joking. You must be joking.
Не сдавайся. Don't give up. Don't give up. Наслаждайтесь своим отпуском. Enjoy your vacation. Enjoy your vacation. Что у тебя на уме? What's on your mind? What's on your mind? Это окончательно. This is final. This is final. Я уже в пути. I'm on my way. I'm on my way. Я не в настроении. I'm not in the mood. I'm not in the mood. Куда ты идешь? Where are you going? Where are you going? Время вышло. Time is up. Time is up. В этом нет ничего особенного. It's no big deal. It's no big deal. Слушайте внимательно. Listen carefully. Listen carefully. Какое разочарование. What a disappointment. What a disappointment. Не могли бы вы снизить скорость, пожалуйста? Could you slow down, please? Could you slow down, please? Это больше не повторится. That won't happen again. That won't happen again. Хотите верьте, хотите нет. Believe it or not. Believe it or not. Возьми себя в руки. Pull yourself together. Pull yourself together. Почему ты улыбаешься? Why are you smiling? Why are you smiling? Я профессионал. I'm a professional.
I'm a professional. Я любитель. I'm an amateur. I'm an amateur. Это отвратительно. That's disgusting. That's disgusting. Кого ты ждешь? Who are you waiting for? Who are you waiting for? Не устраивай беспорядка. Don't make a mess. Don't make a mess. Оставьте сдачу себе. Keep the change. Keep the change. Сними свою обувь. Take off your shoes. Take off your shoes. У меня изжога. I have heartburn. I have heartburn. Взгляните на это. Take a look at this. Take a look at this. Это так любезно с вашей стороны. It's so kind of you. It's so kind of you. Тебе следует извиниться. You should apologize. You should apologize. Давай сделаем это вместе. Let's do it together. Let's do it together. Я задыхаюсь. I'm out of breath. I'm out of breath. Спасибо за комплимент. Thanks for the compliment. Thanks for the compliment. Я позабочусь об этом. I'll take care of that. I'll take care of that. Я последую твоему совету. I'll follow your advice. I'll follow your advice. Приходи, когда захочешь. Come whenever you like. Come whenever you like. Я почти закончил.
I'm almost done. I'm almost done. Как ты смеешь? How dare you? How dare you? Не могли бы вы меня выручить? Could you help me out? Could you help me out? Я в восторге. I'm thrilled. I'm thrilled. Я чувствую то же самое. I feel the same way. I feel the same way. Это ваша ответственность. That's your responsibility. That's your responsibility. Ты красивая. You are beautiful. You are beautiful. Не проси меня делать это. Don't ask me to do that. Don't ask me to do that. Мне следует сбросить вес. I should lose some weight. I should lose some weight. Убирайся отсюда. Get out of here. Get out of here. Об этом не может быть и речи. That's out of the question. That's out of the question. Я едва могу пошевелиться. I can hardly move. I can hardly move. Почему бы не пойти туда? Why not go there? Why not go there? Что ты ищешь? What are you looking for? What are you looking for? Меня это вполне устраивает. That's fine with me. That's fine with me. Давно не виделись. Long time no see. Long time no see. Это невероятно. It's incredible. It's incredible.
Извините, что заставил вас ждать. Sorry to have kept you waiting. Sorry to have kept you waiting. Не могли бы вы сделать мне чашку чая, пожалуйста? Could you make me a cup of tea, please? Could you make me a cup of tea, please? Не позволяйте этому случиться снова. Don't let it happen again. Don't let it happen again. Хотите, я встречу вас в аэропорту? Would you like me to meet you at the airport? Would you like me to meet you at the airport? Ты выглядишь великолепно в этой одежде. You look gorgeous in this outfit. You look gorgeous in this outfit. Могу я включить телевизор? Can I switch the TV on? Can I switch the TV on? Мне жаль это слышать. I'm sorry to hear this. I'm sorry to hear this. Вы не возражаете, если я сяду здесь? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Кажется, я растянул лодыжку. I seem to have sprained my ankle. I seem to have sprained my ankle. Как насчет того, чтобы поехать туда на поезде? How about going there by train? How about going there by train? Спасибо, что пригласили нас. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. Не могли бы вы объяснить это еще раз, пожалуйста? Could you explain that again, please? Could you explain that again, please? Угощайтесь печеньем. Help yourself to the cookies. Help yourself to the cookies. Вы стоите в очереди? Are you in the line? Are you in the line? У меня болит колено. I have a pain in my knee. I have a pain in my knee. Как мне добраться до ближайшей станции метро? How do I get to the nearest metro station? How do I get to the nearest metro station? Я ищу посудомоечную машину. I'm looking for a dishwasher.
I'm looking for a dishwasher. Этот автобус идет до центра города? Does this bus go to the city center? Does this bus go to the city center? Я остановлюсь в отеле Хилтон. I will be staying at the Hilton Hotel. I will be staying at the Hilton Hotel. Извините, где я могу найти замороженные продукты? Excuse me, where can I find frozen foods? Excuse me, where can I find frozen foods? Мой замок сломан, ключ не поворачивается. My lock is broken. The key doesn't turn. My lock is broken. The key doesn't turn. Подскажите, кто у телефона? Who is calling, please? Who is calling, please? Стиральная машина не работает. The washing machine isn't working. The washing machine isn't working. У вас есть этот джемпер в другом цвете? Have you got this pullover in a different color? Have you got this pullover in a different color? Тот дом горит. That house is on fire. That house is on fire. Хочешь, я подвезу тебя домой? Do you want me to give you a lift home? Do you want me to give you a lift home? Я бы хотел заказать билет на самолет до Нью-Йорка, пожалуйста. I'd like to book a flight to New York, please. I'd like to book a flight to New York, please. Не могли бы вы перезвонить мне через пару часов? Could you call me back in a couple of hours? Could you call me back in a couple of hours? Я застрял в лифте. I'm stuck in the elevator. I'm stuck in the elevator. Минутку, я возьму ручку. Just a moment. I'll get a pen. Just a moment. I'll get a pen. У вас есть эти джинсы на размер поменьше? Do you have these jeans in a smaller size? Do you have these jeans in a smaller size? Мой телефон садится. My phone is dying. My phone is dying. Я бы хотел вернуть эти брюки, пожалуйста. I'd like to return these trousers, please. I'd like to return these trousers, please. Я не могу пошевелиться. Это из-за моей спины.
I can't move. It's my back. I can't move. It's my back. Мой багаж еще не прибыл. Я думаю, что он потерян. My luggage hasn't arrived. I think it's lost. My luggage hasn't arrived. I think it's lost. Сколько стоит аренда? How much is the rent? How much is the rent? Я звоню, чтобы обсудить несколько идей. I'm calling to discuss a few ideas. I'm calling to discuss a few ideas. Шина моей машины спущена. My car tire is flat. My car tire is flat. Позвольте мне помочь вам с вашим чемоданом. Let me help you with your suitcase. Let me help you with your suitcase. К кому мне обратиться, если возникнут проблемы? Who do I contact if there is a problem? Who do I contact if there is a problem? Я бы хотел номер для семьи из 4 человек. I'd like a room for a family of 4. I'd like a room for a family of 4. Из крана на кухне капает вода. The tap in the kitchen is dripping. The tap in the kitchen is dripping. Можно нам столик на террасе? Can we have a table on the terrace? Can we have a table on the terrace? Я бы хотел записаться на прием к терапевту. I'd like to make an appointment with a GP. I'd like to make an appointment with a GP. Я тороплюсь. Сколько времени это займет? I'm in a hurry. How long will it take? I'm in a hurry. How long will it take? Боюсь, в счете допущена ошибка. I'm afraid there is a mistake in the bill. I'm afraid there is a mistake in the bill. У меня украли сумку. My bag has been stolen. My bag has been stolen. Это мясо недожаренное. This meat is undercooked. This meat is undercooked. Я обжегся. I've burned myself. I've burned myself. Я с клиентом в данный момент. I'm with a client at the moment. I'm with a client at the moment.
Это срочно? Is it urgent? Is it urgent? Как мне попасть в библиотеку? How do I get to the library? How do I get to the library? Для меня это не очень хорошая идея. It is not a good idea for me. It is not a good idea for me. Вам нужна помощь с вашими сумками? Do you need help with your bags? Do you need help with your bags? Мы на правильном пути в Лондон? Are we on the right road for London? Are we on the right road for London? Мой номер на втором этаже. My room is on the second floor. My room is on the second floor. Мне нужно это записать. Do I have to write this down? Do I have to write this down? Я думаю, ты поступаешь правильно. I think you're doing the right thing. I think you're doing the right thing. Как эта вещь называется по-английски? What is this thing called in English? What is this thing called in English? Пожалуйста, не сердись на меня. Please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Если нам повезет, мы приедем туда вовремя. If we're lucky, we'll arrive there on time. If we're lucky, we'll arrive there on time. Вы бы хотели, чтобы я подошел к телефону? Would you like me to answer the phone? Would you like me to answer the phone? Я думаю, тебе следует пойти домой пораньше. I think you should go home early. I think you should go home early. Что вы думаете об этой проблеме? What do you think about this problem? What do you think about this problem? Это было грубо с моей стороны, мне жаль. That was rude of me. I'm sorry. That was rude of me. I'm sorry. Как насчет того, чтобы выпить со мной чашечку кофе? What about having a cup of coffee with me? What about having a cup of coffee with me? Спасибо за комплимент. Thanks for your compliment.
Thanks for your compliment. Я беспокоюсь о ее здоровье. I'm worried about her health. I'm worried about her health. Поверь мне, я могу это сделать. Trust me, I can do it. Trust me, I can do it. Вы уверены в этом? Are you certain about it? Are you certain about it? Я вынужден пожаловаться на еду. I have to make a complaint about the food. I have to make a complaint about the food. Почему так получилось, что ты не сказал правду? Why is it that you didn't tell the truth? Why is it that you didn't tell the truth? Я обещаю никогда больше не совершать эту же ошибку. I promise never to make the same mistake again. I promise never to make the same mistake again. Вам удобно в следующий понедельник? Is next Monday convenient for you? Is next Monday convenient for you? Ты не возражаешь, если я сделаю потише телевизор? Do you mind if I turn down the TV? Do you mind if I turn down the TV? Похоже, ты не знаешь, что произошло. It looks like you don't know what happened. It looks like you don't know what happened. Какое у вас мнение по этому поводу? What is your opinion about that? What is your opinion about that? Извините, я ничего не могу с этим поделать. Sorry, there is nothing I can do about it. Sorry, there is nothing I can do about it. Можете объяснить, почему вы так опоздали? Can you explain why you were so late? Can you explain why you were so late? Я люблю чай больше, чем кофе. I like tea better than coffee. I like tea better than coffee. Это был трудный день. It's been a difficult day. It's been a difficult day. Я не уверен на 100%. I'm not 100% sure. I'm not 100% sure. Могу я попросить вас отвезти меня домой? Could I ask you to take me home? Could I ask you to take me home? У меня кружится голова.
My head is spinning. My head is spinning. Мне жаль отказываться от вашего приглашения. I'm sorry to refuse your invitation. I'm sorry to refuse your invitation. Рейс был отменен из-за бури. The flight was cancelled due to the storm. The flight was cancelled due to the storm. Я надеюсь, что вы сдержите свое слово. I hope you will keep your word. I hope you will keep your word. Не мог бы я одолжить твою машину на несколько дней? I wonder if I could borrow your car for a few days. I wonder if I could borrow your car for a few days. У вас есть какие-нибудь идеи, как пользоваться этим механизмом? Do you have any idea how to use this machine? Do you have any idea how to use this machine? Мне жаль, мне не следовало этого делать. I'm sorry. I shouldn't have done that. I'm sorry, I shouldn't have done that. Мне нужно сделать это сейчас? Do I have to do it now? Do I have to do it now? Я надеюсь, что ты скоро почувствуешь себя лучше. I hope you feel better soon. I hope you feel better soon. У меня нет другого выбора. I have no other choice. I have no other choice. Не могли бы вы узнать, где она живет? Could you find out where she lives? Could you find out where she lives? У меня высокое давление. I have a high blood pressure. I have a high blood pressure. Я бы лучше остался дома, чем пошел куда-нибудь. I'd rather stay at home than go out. I'd rather stay at home than go out. Почему вам потребовалось так много времени, чтобы ответить на мое электронное письмо? How come it has taken you so long to reply to my email? How come it has taken you so long to reply to my email? Эта новость стала для меня полным шоком. The news came as a complete shock. The news came as a complete shock. Я не понимаю, почему вы так и не закончили работу вовремя. I don't understand why you never finished the work on time. I don't understand why you never finished the work on time. Необходимо, чтобы вы следовали этой инструкции. It is necessary that you follow this guideline. It is necessary that you follow this guideline.
Есть ли у вас возможность прийти сюда в 8? Would it be possible for you to come here at 8? Would it be possible for you to come here at 8? Я клянусь, я тебя не подведу. I swear I won't let you down. I swear I won't let you down. Вы можете назначить мне встречу в воскресенье? Can you give me an appointment on Sunday? Can you give me an appointment on Sunday? Я вернулся домой поздно из-за пробки. I came home late due to the traffic jam. I came home late due to the traffic jam. У меня болит голова, и я чувствую себя ужасно. I've got a headache and I feel terrible. I've got a headache and I feel terrible. Вы не возражаете, если я вас перебью? Do you mind if I interrupt you? Do you mind if I interrupt you? Извините, я не расслышал вашего имени. I'm sorry, I didn't catch your name. I'm sorry, I didn't catch your name. Не могли бы вы, пожалуйста, заполнить эту анкету? Could you please fill out this form? Could you please fill out this form? Я сожалею, что оставил тебя одну. I regret leaving you alone. I regret leaving you alone. Ты сошел с ума? Are you out of your mind? Are you out of your mind? Поздравляю с повышением в должности. Congratulations on your promotion. Congratulations on your promotion. Я не возражаю, что бы ты ни делал. I don't mind whatever you do. I don't mind whatever you do. Кто мог это предвидеть? Who could have predicted it? Who could have predicted it? У меня есть для тебя хорошие новости. I've got some good news for you. I've got some good news for you. Если есть что-то, что я могу сделать, просто дайте мне знать. If there's anything I can do, just let me know. If there's anything I can do, just let me know. Сколько стоит коробка печенья? How much does a box of cookies cost? How much does a box of cookies cost? Я снимаю квартиру с 2 спальнями в центре города. I rent a 2-bedroom apartment downtown.
I rent a 2-bedroom apartment downtown. Это было не так хорошо, как я думал. It wasn't as good as I thought it would be. It wasn't as good as I thought it would be. Не могли бы вы, пожалуйста, понести мой чемодан? Could you please carry my suitcase? Could you please carry my suitcase? Я недоволен обслуживанием. I'm not satisfied with the service. I'm not satisfied with the service. Во сколько начинается фильм? What time does the movie start? What time does the movie start? Вы, должно быть, делаете что-то не так. You must be doing something wrong. You must be doing something wrong. Я с нетерпением жду встречи с вами снова. I look forward to seeing you again. I look forward to seeing you again. Не могли бы вы сделать музыку потише? Would you mind turning down the music? Would you mind turning down the music? Он мой друг в течение 12 лет. He has been a friend of mine for 12 years. He has been a friend of mine for 12 years. Разве сегодня не прекрасный день? Isn't it beautiful today? Isn't it beautiful today? Моя поездка на работу занимает 2 часа. My commute takes 2 hours. My commute takes 2 hours. Я болтаю со своими друзьями по скайпу. I am chatting with my friends on Skype. I am chatting with my friends on Skype. Не могли бы вы принести нам 2 чашки кофе с сахаром? Could you bring us 2 cups of coffee with sugar? Could you bring us 2 cups of coffee with sugar? Я ел спагетти на обед. I ate spaghetti for lunch. I ate spaghetti for lunch. Нам лучше поторопиться, иначе мы опоздаем на встречу. We'd better hurry or we'll be late for the meeting. We'd better hurry or we'll be late for the meeting. Мне нужно идти. I have to get going. I have to get going. Ты знаешь, во сколько это заведение закрывается? Do you know what time this place closes? Do you know what time this place closes? Извините, что отнял у вас так много времени.
Sorry for taking up so much of your time. Sorry for taking up so much of your time. Не стесняйся звонить мне, если захочешь потусоваться. Feel free to call me if you want to hang out. Feel free to call me if you want to hang out. Вы можете порекомендовать хороший ресторан поблизости? Can you recommend a good restaurant around here? Can you recommend a good restaurant around here? Они объявили время посадки на этот рейс? Have they announced the boarding time for this flight? Have they announced the boarding time for this flight? Что вам больше всего нравится в вашей работе? What do you enjoy most about your job? What do you enjoy most about your job? Как вы думаете, кто победит? Who do you think will win? Who do you think will win? Ты жаворонок или сова? Are you a morning person or a night owl? Are you a morning person or a night owl? Я с трудом могу держать глаза открытыми. I can hardly keep my eyes open. I can hardly keep my eyes open. Вы не возражаете, если я возьму вашу визитную карточку? Do you mind if I take your business card? Do you mind if I take your business card? Мы можем поговорить немного позже? Can we talk a little later? Can we talk a little later? Берегите голову, потолок немного низковат. Mind your head, the ceiling is a bit low. Mind your head, the ceiling is a bit low. Что это соглашение обязывает нас делать? What does the agreement obligate us to do? What does the agreement obligate us to do? Я предлагаю сделать небольшой перерыв. I suggest we take a short break. I suggest we take a short break. Какое у тебя оправдание за опоздание? What's your excuse for being so late? What's your excuse for being so late? Я считаю ее очень умной. I believe her to be very smart. I believe her to be very smart. Какое совпадение? What a coincidence. What a coincidence. Не могли бы вы объяснить свои рассуждения? Could you explain your reasoning? Could you explain your reasoning?
Я бы предпочел не говорить об этом. I'd rather not talk about it. I'd rather not talk about it. Не могли бы вы уделить мне минутку? Could you give me a minute? Could you give me a minute? Он как будто создан для этой работы. He's a natural for this job. He's a natural for this job. У меня есть сомнения. I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. Тебе решать. It's up to you. It's up to you. Как вам нравится ваша новая квартира? How do you like your new apartment? How do you like your new apartment? Слава Богу. Thank goodness. Thank goodness. Это была удача. That was a stroke of luck. That was a stroke of luck. Разве мы не должны сначала спросить разрешение? Shouldn't we ask for permission first? Shouldn't we ask for permission first? Я сразу же займусь этим. I'll get right on it. I'll get right on it. Ты выглядишь потрясающе. You look amazing. You look amazing. Можно мне еще порцию картофеля? Could I have another helping of potatoes? Could I have another helping of potatoes? Я серьезно в этом сомневаюсь. I seriously doubt it. I seriously doubt it. Это ясно? Is that clear? Is that clear? Я не могу сказать наверняка. I can't say for certain. I can't say for certain. Это проще простого. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Спасибо, что позвонили. Thanks for calling.
Thanks for calling. Взгляни на это со светлой стороны. Look on the bright side. Look on the bright side. Я не могу дождаться, когда получу от тебя весточку. I can't wait to hear from you. I can't wait to hear from you. Вы согласны с моим планом? Do you agree with my plan? Do you agree with my plan? Я просто потерял счет времени. I just lost track of time. I just lost track of time. Чувствую себя как дома. Make yourself at home. Make yourself at home. Сколько времени занимает поездка до станции на метро? How long does it take to get to the station by subway? How long does it take to get to the station by subway? У меня нет никакого мнения по этому вопросу. I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter. У вас есть это среднего размера? Do you have this in medium? Do you have this in medium? Это не оправдало моих ожиданий. It didn't live up to my expectations. It didn't live up to my expectations. Могу я переключить канал? Can I change the channel? Can I change the channel? Я бы хотел, чтобы вы послали за врачом. I'd like you to send for a doctor. I'd like you to send for a doctor. Он не говорит всей правды. He's not telling the whole truth. He's not telling the whole truth. Я не уверен, что понимаю вас. I'm not sure I follow you. I'm not sure I follow you. Не сдавайся. Don't give up. Don't give up. У вас есть билеты? Do you have any tickets available? Do you have any tickets available? Мне жаль, но это неприемлемо. I am sorry, but this is unacceptable. I am sorry, but this is unacceptable. Какова цель вашей поездки?
What is the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? Это совершенно вылетело у меня из головы. It completely slipped my mind. It completely slipped my mind. Я с трудом могу поверить в то, что я видел. I can hardly believe what I have seen. I can hardly believe what I have seen. Я не могу себе этого позволить. I can't afford it. I can't afford it. Немного прохладно. It's a little chilly. It's a little chilly. Вы не возражаете, если я спрошу вас, почему? Do you mind if I ask you why? Do you mind if I ask you why? Мой будильник не зазвонил. My alarm didn't go off. My alarm didn't go off. Было приятно поболтать с вами. It was nice chatting with you. It was nice chatting with you. Я не могу не испытывать к нему жалости. I can't help but feel sorry for him. I can't help but feel sorry for him. Я не могу с этим поспорить. I can't argue with that. I can't argue with that. Вы когда-нибудь слышали об этом? Have you ever heard of it? Have you ever heard of it? Будьте осторожны, чтобы не простудиться. Be careful that you don't catch a cold. Be careful that you don't catch a cold. Почему нас не пригласили на вечеринку? How come we were not invited to the party? How come we were not invited to the party? Никогда не упускайте хорошую возможность. Don't ever miss a good opportunity. Don't ever miss a good opportunity. Это либо твоя вина, либо ее вина. It's either your fault or her fault. It's either your fault or her fault. Тебе хочется пройтись по магазинам в торговом центре? Do you feel like going shopping at the mall? Do you feel like going shopping at the mall? Как ты смеешь так со мной разговаривать? How dare you speak to me like that? How dare you speak to me like that?
Мне жаль, это личное. I'm sorry, that's personal. I'm sorry, that's personal. С этим придется подождать. That'll have to wait. That'll have to wait. Я передумал. I changed my mind. I changed my mind. Какое облегчение! What a relief. What a relief. Время покажет. Time will tell. Time will tell. Я сыт. I'm full. I'm full. Могу я что-то сделать, чтобы помочь? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Продолжайте в том же духе. Keep up the good work. Keep up the good work. Это вертится у меня на кончике языка. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. Температура падает. The temperature is dropping. The temperature is dropping. Где я могу найти полицейского? Where can I find a policeman? Where can I find a policeman? Я был бы благодарен за вашу помощь. I'd be grateful for your help. I'd be grateful for your help. Что я могу сделать, чтобы остановить их? What can I do to stop them? What can I do to stop them? Я не мог найти место для парковки. I couldn't find a parking spot. I couldn't find a parking spot. Твоя очередь готовить. It's your turn to cook. It's your turn to cook. Почему бы тебе не пойти и не спросить учителя? Why don't you go and ask the teacher? Why don't you go and ask the teacher? Я бы предпочел остаться, чем уйти. I would rather stay than leave.
I would rather stay than leave. Боюсь, мы опоздаем. I'm afraid we are going to be late. I'm afraid we are going to be late. Хотите перекусить? Do you feel like getting a bite to eat? Do you feel like getting a bite to eat? Спасибо вам за ваш совет. Thank you for your advice. Thank you for your advice. Я подумываю о переезде в новый дом. I'm thinking about moving to a new house. I'm thinking about moving to a new house. Не хотите чаю? Would you care for some tea? Would you care for some tea? Я должен извиниться за то, что так сильно побеспокоил вас. I've got to apologize for troubling you so much. I've got to apologize for troubling you so much. Разве нам не следует проверить погоду, прежде чем выходить на улицу? Shouldn't we check the weather before we go out? Shouldn't we check the weather before we go out? Я вернусь как можно скорее. I'll be back as soon as possible. I'll be back as soon as possible. Как вам нравятся наши новые коллеги? How do you like your new colleagues? How do you like your new colleagues? Что бы он ни говорил, не верьте ему. No matter what he says, don't believe him. No matter what he says, don't believe him. Я дам тебе знать, смогу ли я успеть на ужин. I'll let you know if I can make it for dinner. I'll let you know if I can make it for dinner. Очень жаль, что ты не можешь прийти. It's too bad that you can't come. It's too bad that you can't come. Что вы имеете в виду, говоря это? What do you mean by saying that? What do you mean by saying that? Я звоню, чтобы заказать 2 билета на сегодняшний фильм. I'm calling to book 2 tickets for tonight's film. I'm calling to book 2 tickets for tonight's film. Я действительно с нетерпением жду отпуска. I'm really looking forward to the holidays. I'm really looking forward to the holidays. Что, если они против нас? What if they are against us? What if they are against us? Это моя вина, что мы проиграли игру.
It's my fault we lost the game. It's my fault we lost the game. Однажды приняв решение, вы уже не сможете изменить свое мнение. Once you decide, you can't change your mind. Once you decide, you can't change your mind. Как насчет легкой музыки? What do you say about some light music? What do you say about some light music? Я не очень доволен твоим поведением. I'm not really happy with your behavior. I'm not really happy with your behavior. Нет ничего, что женщины любят больше, чем ходить по магазинам. There is nothing women like better than shopping. There is nothing women like better than shopping. Не могли бы вы уделить мне несколько минут вашего времени? I wonder if I could have a few minutes of your time? I wonder if I could have a few minutes of your time? Говорят, что он довольно красивый молодой человек. It is said that he is quite a handsome young man. It is said that he is quite a handsome young man. С меня хватит твоих жалоб. I've had enough of your complaining. I've had enough of your complaining. Убедитесь, что дверь заперта, прежде чем уйти. See that the door is locked before you leave. See that the door is locked before you leave. На что тебе нужно так много денег? What do you need so much money for? What do you need so much money for? Я думаю, у меня пищевое отравление. I think I have food poisoning. I think I have food poisoning. Благодаря их помощи мы выполнили задачу в срок. Thanks to their help, we accomplished the task on time. Thanks to their help, we accomplished the task on time. Что заставляет тебя так думать? What makes you think so? What makes you think so? Нам было бы лучше без него на вечеринке. We'd be better off without him at the party. We'd be better off without him at the party. Что я пытаюсь сказать, так это то, что это стоит купить. What I'm trying to say is that it's worth buying. What I'm trying to say is that it's worth buying. Какой смысл беспокоиться об этом? What's the point of worrying about it? What's the point of worrying about it? Вы не должны фотографировать в музее. You are not to take photos in the museum. You are not to take photos in the museum.
Без комментариев. No comment. No comment. Я не имею права говорить. I'm not at liberty to say. I'm not at liberty to say. Подождите и увидите. Wait and see. Wait and see. Извините, это конфиденциально. I'm sorry, that's confidential. I'm sorry, that's confidential. Я бы предпочел не говорить об этом. I'd rather not talk about it. I'd rather not talk about it. Не лезь не в свое дело. Mind your own business. Mind your own business. Почему вы хотите знать? Why do you want to know? Why do you want to know? У меня не хватает наличных. I'm short on cash. I'm short on cash. Я не уверен, что это хорошая идея. I'm not so sure that's a good idea. I'm not so sure that's a good idea. Она очень одаренная. She's very gifted. She's very gifted. И это абсолютно нормально. That's absolutely fine. That's absolutely fine. С этим придется подождать. That'll have to wait. That'll have to wait. Есть большая вероятность, что завтра пойдет дождь. There's a good chance it'll rain tomorrow. There's a good chance it'll rain tomorrow. Вы понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Держу пари, он опоздает. I bet he'll be late. I bet he'll be late. Я не слишком люблю этот цвет. I am not too fond of this color. I am not too fond of this color. Я знаю не больше вашего. Your guess is as good as mine.
Your guess is as good as mine. Я приму это во внимание. I'll take that into consideration. I'll take that into consideration. На это не так уж много шансов. There's not much chance of that. There's not much chance of that. Ты для меня все. You're everything to me. You're everything to me. Я был так увлечен этим, что потерял счет времени. I was so into it, I lost track of time. I was so into it, I lost track of time. У тебя прекрасно получается. You're doing beautifully. You're doing beautifully. Это интригует. It's intriguing. It's intriguing. Присаживайтесь, пожалуйста. Take a seat, please. Take a seat, please. Его история неправдоподобная. His story is fishy. His story is fishy. Это сплошная ложь. That's a pack of lies. That's a pack of lies. Она бросила на меня косой взгляд. She gave me a dirty look. She gave me a dirty look. Почему такое мрачное лицо? Why the long face? Why the long face? На моем рейсе не было свободных мест. My flight was overbooked. My flight was overbooked. Он как новенький. It's as good as new. It's as good as new. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас. I don't have the words to thank you. I don't have the words to thank you. Звучит заманчиво, но мне придется отказаться. Sounds tempting, but I'll have to pass. Sounds tempting, but I'll have to pass. Я не мог бы сказать это лучше. I could not have said it any better. I could not have said it any better. Я сейчас так зол, что не могу с тобой разговаривать.
I'm so mad right now I can't talk to you. I'm so mad right now I can't talk to you. Похоже, вы вложили в это много труда. It looks like you've put a lot of work into this. It looks like you've put a lot of work into this. Мне это не очень нравится, но спасибо, что спросили. I'm not really into it, but thanks for asking. I'm not really into it, but thanks for asking. Я должен предупредить вас, что у меня есть плохие новости. I need to warn you that I have some bad news. I need to warn you that I have some bad news. Я не могу перестать думать о тебе. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Позвольте мне повторить это, просто на всякий случай. Let me repeat that just to make sure. Let me repeat that just to make sure. Ты вырвал эти слова прямо из моих уст. You took the words right out of my mouth. You took the words right out of my mouth. Меня так раздражает том, что я не могу быть рядом с ним. I get so irritated by Tom I can't be around him. I get so irritated by Tom I can't be around him. Она знает Нью-Йорк как свои 5 пальцев. She knows New York like the back of her hand. She knows New York like the back of her hand. Дайте мне знать, когда вы будете свободны. Let me know when you're available. Let me know when you're available. У меня есть предчувствие, что босс будет недоволен этим. I have a hunch the boss won't be happy about this. I have a hunch the boss won't be happy about this. Я не совсем удовлетворен этой работой. I'm not quite satisfied with this work. I'm not quite satisfied with this work. Оглядываясь назад, я знаю, что это было правильное решение. Looking back, I know it was the right decision. Looking back, I know it was the right decision. Выражение ее лица было непроницаемым. Her expression was unreadable. Her expression was unreadable. Этот отчет на самом деле не на должном уровне. This report is not really up to standard. This report is not really up to standard. Это действительно печально. Я могу себе представить, что ты чувствуешь. That's sad indeed. I can imagine how you feel. That's sad indeed. I can imagine how you feel. Если я могу что-нибудь сделать, просто дайте мне знать. If there's anything I can do, just let me know. If there's anything I can do, just let me know.
Я бы настоятельно посоветовал вам остановиться. I would strongly advise you to stop. I would strongly advise you to stop. Пожалуйста, простите мое невежество. Please excuse my ignorance. Please excuse my ignorance. Я надеюсь, все в порядке? I hope everything's okay. I hope everything's okay. Одобрили бы вы помощь им? Would you approve of helping them? Would you approve of helping them? Извини, я сейчас немного занят. Sorry, I'm a bit tied up right now. Sorry, I'm a bit tied up right now. Не могли бы вы уделить мне минутку? Could you spare me a moment? Could you spare me a moment? Я считаю дни до моего отпуска. I'm counting the days till my holiday. I'm counting the days till my holiday. Он знает фотосъемку досконально. He knows photography inside out. He knows photography inside out. Я нервничаю, у меня бабочки в животе. I've got butterflies in my stomach. I've got butterflies in my stomach. Повторение – мать учения. Practice makes perfect. Practice makes perfect. О чем ты думал? What were you thinking of? What were you thinking of? Какой облом? What a bummer. What a bummer. Я небольшой поклонник английской кухни. I'm not a big fan of English food. I'm not a big fan of English food. Сделай все, что в твоих силах. Give it your best shot. Give it your best shot. Я еле держусь на ногах. I'm dead on my feet. I'm dead on my feet. О нет, это совершенно вылетело у меня из головы. Oh no, it completely slipped my mind. Oh no, it completely slipped my mind. Всякий раз, когда у меня появляется шанс, я хожу в спортзал. Whenever I get the chance, I go to the gym.
Whenever I get the chance, I go to the gym. У нас жара. We're having a heat wave. We're having a heat wave. Вероятность того, что они победят, невелика. There's little likelihood of them winning. There's little likelihood of them winning. Я никогда особо об этом не задумывался. I've never given it much thought. I've never given it much thought. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел остаться дома. Given the choice, I'd rather stay in. Given the choice, I'd rather stay in. Я хотел бы напомнить вам о встрече с мистером Уилсоном. I'd like to remind you about the appointment with Mr. Wilson. I'd like to remind you about the appointment with Mr. Wilson. Ты несешь чушь. You're talking rubbish. You're talking rubbish. Я отлично провожу время. I'm having a whale of a time. I'm having a whale of a time. Это грабеж среди бела дня. That's daylight robbery. That's daylight robbery. Я могу сделать это с закрытыми глазами. I can do it with my eyes shut. I can do it with my eyes shut. Тебе нужно плечо, чтобы поплакать? Do you need a shoulder to cry on? Do you need a shoulder to cry on? Это небольшое преувеличение. That's a bit of an exaggeration. That's a bit of an exaggeration. Это последнее, чего я ожидал. That's the last thing I expected. That's the last thing I expected. Вы смотрите, или я могу переключить канал? Are you watching or can I change the channel? Are you watching or can I change the channel? Они сбросили цену на 10 фунтов. They knocked £10 off the price. They knocked £10 off the price. Никто и близко не сравнится с ним, как с художником. No one comes close to him as a painter. No one comes close to him as a painter. Довольно прохладно, возьми джемпер. It's quite fresh, take a jumper. It's quite fresh, take a jumper. Я бы убил за чашку кофе.
I could kill for a cup of coffee. I could kill for a cup of coffee. У тебя есть какие-нибудь планы на завтра? Have you got anything planned for tomorrow? Have you got anything planned for tomorrow? Извините, я не слышал будильник. Sorry, I didn't hear the alarm clock. Sorry, I didn't hear the alarm clock. Думаю, мне лучше перестать сорить деньгами. I guess I'd better stop overspending. I guess I'd better stop overspending. Я сыт, я едва могу пошевелиться. I'm full. I can hardly move. I'm full. I can hardly move. С ним немного трудно иметь дело. He is a bit hard to deal with. He is a bit hard to deal with. Не могли бы вы просто немного приглушить звук телевизора? Can you just turn the TV down a little? Can you just turn the TV down a little? Я обещаю, что буду стараться приехать пораньше. I promise I'll try harder to arrive early. I promise I'll try harder to arrive early. Что бы ни случилось, я собираюсь победить. No matter what happens, I'm going to win. No matter what happens, I'm going to win. Мне нужно поговорить с Томом. У тебя есть его номер телефона? I need to speak to Tom. Do you have his phone number? I need to speak to Tom. Do you have his phone number? Встретимся около обеда. Meet me around lunchtime. Meet me around lunchtime. Вы поможете мне с этим заданием? Will you help me with this assignment? Will you help me with this assignment? Пойдем купим мороженого. Я угощаю. Let's go get some ice cream. It's my treat. Let's go get some ice cream. It's my treat. Заранее спасибо за вашу помощь. Thanks in advance for your help. Thanks in advance for your help. Возможно, это не самое лучшее решение. That might not be the best solution. That might not be the best solution. Я не уверен, что я лучший человек, чтобы помочь вам с этим. I'm not sure I'm the best person to help you with this. I'm not sure I'm the best person to help you with this. Может быть, нам следует рассмотреть другие варианты. Maybe we should consider other options. Maybe we should consider other options.
Мне просто нужно еще несколько минут, чтобы закончить. I just need a few more minutes to finish. I just need a few more minutes to finish. Извините, у меня просто есть быстрый вопрос. Excuse me, I just have a quick question. Excuse me, I just have a quick question. Мы не совсем уверены, чего от нас ожидают. We're not quite sure what we're expected to do. We're not quite sure what we're expected to do. Извините, могу я кое-что добавить? Excuse me, could I add something? Excuse me, could I add something? Мне жаль, что я не смогу присутствовать на вечеринке. I'm sorry that I won't be able to attend the party. I'm sorry that I won't be able to attend the party. Я думаю, нам понадобится больше времени. I think we're going to need more time. I think we're going to need more time. Вам было трудно найти нас? Did you have any trouble finding us? Did you have any trouble finding us? Похоже, в накладной допущена ошибка. It looks like there's a mistake on the invoice. It looks like there's a mistake on the invoice. Где базируется ваша компания? Where is your company based? Where is your company based? Я не думаю, что это лучшее платье для тебя. I don't think that's the best dress for you. I don't think that's the best dress for you. На самом деле я не любитель отдыха на природе. I'm not really into outdoor activities. I'm not really into outdoor activities. Ты не хочешь пойти выпить кофе? За мой счет. Do you want to go get some coffee? It's on me. Do you want to go get some coffee? It's on me. Вообще-то я небольшой любитель морепродуктов. I'm actually not a big seafood fan. I'm actually not a big seafood fan. Мне дали неверную информацию. I was given the wrong information. I was given the wrong information. Можете добавить еще немного сыра? Can you add some extra cheese? Can you add some extra cheese? Я счастлив, что у меня есть внештатная работа. I'm happy to have some freelance work to do. I'm happy to have some freelance work to do. Могу ли я сегодня уйти с работы на несколько минут раньше? Could I leave work a few minutes early today?
Could I leave work a few minutes early today? Я собираюсь пойти попудрить носик. Я сейчас вернусь. I'm going to go powder my nose. I'll be right back. I'm going to go powder my nose. I'll be right back. Вообще-то я иду кое с кем встретиться. I'm actually on my way to meet someone. I'm actually on my way to meet someone. Мое объяснение было понятным? Did my explanation make sense? Did my explanation make sense? Я не хочу отнимать у вас слишком много времени. I don't want to take up too much of your time. I don't want to take up too much of your time. Я действительно ценю ваш честный совет. I really appreciate your honest advice. I really appreciate your honest advice. Могу я спросить, кто звонит? May I ask who's calling? May I ask who's calling? Я напишу тебе по электронной почте позже вечером. I'll email you later tonight. I'll email you later tonight. Над чем вы работаете в данный момент? What are you working on at the moment? What are you working on at the moment? Извините, это не то, что я заказывал. Excuse me, this isn't what I ordered. Excuse me, this isn't what I ordered. Я хотел спросить, не могли бы вы подвезти меня домой после работы? I was wondering if you could give me a ride home after work. I was wondering if you could give me a ride home after work. Вы не могли бы отойти в сторону? Would you mind moving aside? Would you mind moving aside? Мы немного отстаем от графика по этому проекту. We are a bit behind schedule on this project. We are a bit behind schedule on this project. Давайте разберемся, правильно ли я вас понимаю. Let me see if I understand you correctly. Let me see if I understand you correctly. Не могли бы вы написать для меня рекомендательное письмо? Could you write a recommendation letter for me? Could you write a recommendation letter for me? Спасибо, что проделали такой долгий путь. Thanks for coming such a long way. Thanks for coming such a long way. Вам обязательно возвращаться в офис после встречи? Do you have to go back to your office after the meeting? Do you have to go back to your office after the meeting? Я надеюсь, это стоило того, чтобы приехать.
I hope it was worth the trip. I hope it was worth the trip. Я умираю от желания услышать о твоей новой работе. I'm dying to hear about your new job. I'm dying to hear about your new job. Вы закончили на сегодня? Are you finished for today? Are you finished for today? Это отличная идея, я обязательно это сделаю. That's a great idea. I'll definitely do that. That's a great idea. I'll definitely do that. Подождите минутку, пока я возьму ручку и немного бумаги. Just a moment while I get a pen and some paper. Just a moment while I get a pen and some paper. Хорошо, я прослежу, чтобы он получил твое сообщение. Okay, I'll make sure that he gets your message. Okay, I'll make sure that he gets your message. Извините, я потерял ход своих мыслей. Sorry, I lost my train of thought. Sorry, I lost my train of thought. Я действительно должен выразить свое восхищение вашей речью. I really must express my admiration for your speech. I really must express my admiration for your speech. Какая ваша любимая достопримечательность? What's your favorite tourist attraction? What's your favorite tourist attraction? Очень интересная вещь произошла со мной на днях. A very interesting thing happened to me the other day. A very interesting thing happened to me the other day. Вы случайно не знаете хороший отель? Would you happen to know a nice hotel? Would you happen to know a nice hotel? Это трудно себе представить. That's hard to imagine. That's hard to imagine. Вы новичок в компании? Are you new to the company? Are you new to the company? Нам скоро придется собраться вместе. We'll have to get together sometime soon. We'll have to get together sometime soon. Вы путешествуете один или с семьей? Are you traveling alone or with family? Are you traveling alone or with family? Спасибо, это действительно открыло мне глаза. Thanks, that was a real eye-opener. Thanks, that was a real eye-opener. Разве еда в кафетерии не была вкусной? Wasn't the food in the cafeteria delicious? Wasn't the food in the cafeteria delicious?
Итак, как прошел ваш визит в Нью-Йорк? So, how did your visit to New York work out? So, how did your visit to New York work out? Я ценю ваше мнение. I value your opinion. I value your opinion. Вы бы хотели добавить в кофе сливки или сахар? Would you like cream or sugar in your coffee? Would you like cream or sugar in your coffee? Расскажи нам, что у тебя на уме. Tell us what's on your mind. Tell us what's on your mind. Вы знакомы с этой областью? Are you familiar with this area? Are you familiar with this area? Что тебя беспокоит? What's bothering you? What's bothering you? Не могли бы вы задержаться еще на 5 или 10 минут? Could you stay another 5 or 10 minutes? Could you stay another 5 or 10 minutes? Я напишу, когда благополучно доберусь домой. I'll text when I make it home safely. I'll text when I make it home safely. Я еще не имел удовольствия познакомиться с ним. I haven't had the pleasure of meeting him yet. I haven't had the pleasure of meeting him yet. Будь осторожен по дороге домой. Be careful on your way home. Be careful on your way home. Ты можешь вынести мусор? Can you take out the trash? Can you take out the trash? Хорошо, что ты здесь. It's good to have you here. It's good to have you here. Мы можем перенести это на другое число? Can we reschedule this? Can we reschedule this? У меня есть права, но нет реального опыта вождения. I have a license, but no real driving experience. I have a license, but no real driving experience. Что происходит? Есть какие-нибудь новости? What's happening? Any news? What's happening? Any news? Мне следовало прислушаться к твоему совету. I should have listened to your advice. I should have listened to your advice. Это противоречит контракту. That's against the contract.
That's against the contract. Это стоило затраченных усилий. It was worth the effort. It was worth the effort. Ты умеешь хранить секреты? Can you keep a secret? Can you keep a secret? Я знаю, ты сделал все, что мог. I know you did your best. I know you did your best. Я чувствую запах горелого. I smell something burning. I smell something burning. Это против правил. It's against the rules. It's against the rules. А теперь давайте приступим к работе. Now let's get down to work. Now let's get down to work. Я бы хотел, чтобы вы могли присоединиться к нам. I wish you could join us. I wish you could join us. Не могли бы вы сказать мне, зачем вы звоните? Could you tell me why you are calling? Could you tell me why you are calling? Я не знал, что сегодня твой день рождения. I didn't realize it was your birthday. I didn't realize it was your birthday. Было бы лучше, если бы ты пришел. It would be better if you came. It would be better if you came. Ваш телефонный звонок вызвал у меня большое любопытство. Your phone call made me very curious. Your phone call made me very curious. Что вам удалось выяснить? What did you manage to find out? What did you manage to find out? Сдаваться – это не вариант. Giving up is not an option. Giving up is not an option. Вот что меня беспокоит. That's what worries me. That's what worries me. Не обижайся, но ты мне не очень-то помогаешь. No offense, but you aren't helping me much. No offense, but you aren't helping me much. Что именно мы ищем? What are we looking for exactly? What are we looking for exactly? Нам нужно срочно с вами поговорить.
We need to talk to you urgently. We need to talk to you urgently. Это займет всего 5 минут, я обещаю. This'll only take 5 minutes, I promise. This'll only take 5 minutes, I promise. Это звучит знакомо для вас? Does that sound familiar to you? Does that sound familiar to you? Сегодня я не вернусь домой допоздна. I won't be getting home until late today. I won't be getting home until late today. Мы должны поторопиться, поезд прибывает через 5 минут. We have to be quick, the train arrives in 5 minutes. We have to be quick. The train arrives in 5 minutes. Какой приятный сюрприз! Что ты здесь делаешь? What a lovely surprise. What are you doing here? What a lovely surprise. What are you doing here? Я пойду и приведу его немедленно. I'll go and get him immediately. I'll go and get him immediately. Что ты пытаешься сказать? What are you trying to say? What are you trying to say? Это должно быть стоить целое состояние. It must be worth a fortune. It must be worth a fortune. Мы сожалеем, что не сказали вам. We are sorry not to have told you. We are sorry not to have told you. Я не понимаю, как это работает. I don't understand. How does that work? I don't understand. How does that work? Это был долгий день для нас обоих. It's been a long day for both of us. It's been a long day for both of us. Мы просто должны продолжать работать. We just have to keep working. We just have to keep working. Я надеюсь, вы не возражаете, если я спрошу, но каков ваш следующий шаг? I hope you don't mind me asking, but what is your next move? I hope you don't mind me asking, but what is your next move? Ты напугал меня. Я не ожидал тебя увидеть. You startled me. I wasn't expecting to see you. You startled me. I wasn't expecting to see you. Почему мы никогда не видели его здесь? How come we have never seen him around here? How come we have never seen him around here? Иди сюда, и я все объясню. Come here and I'll explain everything. Come here and I'll explain everything.
Привет, Брайан. Это здорово познакомиться с тобой лично. Hi, Brian. It's great to meet you in person. Hi, Brian. It's great to meet you in person. Эта картина оригинальная? Is that painting original? Is that painting original? Мы подумывали о том, чтобы пригласить вас присоединиться к нам. We were thinking about inviting you to join us. We were thinking about inviting you to join us. Вы уже нашли какие-нибудь зацепки? Have you found any clues yet? Have you found any clues yet? Я не могу решить, что выбрать. I can't decide which to choose. I can't decide which to choose. Нам следует придерживаться нашего плана. We should stick to our plan. We should stick to our plan. У меня есть желание пойти в торговый центр. I feel like going to the shopping mall. I feel like going to the shopping mall. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Let me know if you have any questions. Let me know if you have any questions. Мы просто собираемся осмотреться. We are just going to have a look around. We are just going to have a look around. В нем определенно есть что-то странное. There is definitely something strange about him. There is definitely something strange about him. Эмили и Джейкоб очень милая пара. Emily and Jacob are a very nice couple. Emily and Jacob are a very nice couple. Мы дадим вам знать, если получим какие-нибудь новости. We'll let you know if we get any news. We'll let you know if we get any news. Вы можете дать мне какую-нибудь обратную связь? Can you give me some feedback? Can you give me some feedback? Я оплачу счет. I'll pick up the tab. I'll pick up the tab. Я случайно подслушал их разговор. I overheard their conversation by chance. I overheard their conversation by chance. Они напугали меня до смерти. They scared the life out of me. They scared the life out of me. Ты не подумал о последствиях. You didn't think about the consequences.
You didn't think about the consequences. Вы привыкли к еде здесь? Are you used to the food here? Are you used to the food here? Я буду действовать по обстоятельствам. I'll play it by ear. I'll play it by ear. Я не могу устоять перед искушением. I can't resist the temptation. I can't resist the temptation. Мы бы ни за что на свете не пропустили это. We wouldn't miss this for the world. We wouldn't miss this for the world. Иногда у нас возникают разногласия. Sometimes we have disagreements. Sometimes we have disagreements. И это уже достало. It's a pain in the neck. It's a pain in the neck. Давай созвонимся в среду и посмотрим, как обстоят дела. Let's touch base on Wednesday and check on things. Let's touch base on Wednesday and check on things. В целом, это была отличная речь. On the whole, it was a great speech. On the whole, it was a great speech. Навскидку я бы сказал, что около 80%. Off the top of my head, I'd say about 80%. Off the top of my head, I'd say about 80%. Почему бы нам не приступить к нашему исследованию? Why don't we get started on our research? Why don't we get started on our research? Я был поражен тем, как красиво выглядел лес. I was struck by how beautiful the forest looked. I was struck by how beautiful the forest looked. Мы в одинаковом положении. We are in the same boat. We are in the same boat. Я хочу сообщить о краже. I want to report a theft. I want to report a theft. Спасибо за ваше сотрудничество. Thanks for your cooperation. Thanks for your cooperation. Не могли бы вы подбросить меня в аэропорт? Could you drop me off at the airport? Could you drop me off at the airport? Такой шанс выпадает раз в жизни. It's a once-in-a-lifetime chance. It's a once-in-a-lifetime chance. Передай мои наилучшие пожелания своей семье.
Give my best to your family. Give my best to your family. Как бы не сглазить. Keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed. Они кажутся вполне уверенными в себе. They appear to be quite sure of themselves. They appear to be quite sure of themselves. Пожалуйста, не вини себя. Please don't blame yourself. Please don't blame yourself. Можете, пожалуйста, держать меня в курсе? Can you please keep me in the loop? Can you please keep me in the loop? Я нахожусь под большим давлением. I'm under a lot of pressure. I'm under a lot of pressure. У нас много общего. We have a lot in common. We have a lot in common. Я знаю, что это трудно, но ты справишься. I know that it's difficult, but you'll make it through. I know that it's difficult, but you'll make it through. Какова цель вашего визита? What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Вы сделали хороший выбор. You've made a good choice. You've made a good choice. Это всего лишь вопрос времени. It's only a matter of time. It's only a matter of time. Мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом. It's taken me a while to get my head around it. It's taken me a while to get my head around it. Не делайте поспешных выводов. Don't jump to conclusions. Don't jump to conclusions. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Would you care for a drink? Would you care for a drink? Я ценю ваше приглашение. I appreciate your invitation. I appreciate your invitation. Это как раз то, о чем я думал. That's just what I was thinking. That's just what I was thinking. Это может пригодиться. It might come in handy. It might come in handy. Что бы ты ни думал, меня это устраивает.
Whatever you think is fine with me. Whatever you think is fine with me. Вы набрали неправильный номер. You've dialed the wrong number. You've dialed the wrong number. Перестань надоедать мне. Stop bugging me. Stop bugging me. Куда ты направляешься? Where are you off to? Where are you off to? Это не то, чего я хочу. That's not what I want. That's not what I want. Не хочешь перекусить, прежде чем мы уйдем? Do you want to grab a bite before we go? Do you want to grab a bite before we go? Давайте надеяться на лучшее. Let's hope for the best. Let's hope for the best. Я знаю, что смогу с этим справиться. I know I can handle it. I know I can handle it. Тебя что-то беспокоит? Is something bothering you? Is something bothering you? Я бы хотел заказать 2 большие пиццы с доставкой. I'd like to order 2 large pizzas for delivery. I'd like to order 2 large pizzas for delivery. У меня действительно высокое давление. My blood pressure is really high. My blood pressure is really high. Ты забыл завести будильник? Did you forget to set your alarm? Did you forget to set your alarm? Это было действительно забавно. Я не мог перестать смеяться. It was really funny. I couldn't stop laughing. It was really funny. I couldn't stop laughing. Давайте посмотрим прогноз погоды. Let's check the weather forecast. Let's check the weather forecast. Ты закончил с ужином? Are you finished with your dinner? Are you finished with your dinner? Мне действительно нужен новый телефон. У меня треснул экран. I really need a new phone. My screen is cracked. I really need a new phone. My screen is cracked. Я собираюсь быстренько принять душ. I'm going to take a quick shower. I'm going to take a quick shower. Что, если я совершу ошибку?
What if I make a mistake? What if I make a mistake? Вам не кажется, что вы проводите слишком много времени за компьютером? Don't you think you spend too much time on the computer? Don't you think you spend too much time on the computer? Сейчас я нахожусь в сильном стрессе. I'm under a lot of stress right now. I'm under a lot of stress right now. У вас найдется место для десерта? Do you have room for dessert? Do you have room for dessert? У меня недостаточно времени, чтобы все успеть. I don't have enough time to get everything done. I don't have enough time to get everything done. Почему бы нам для разнообразия не поужинать в каком-нибудь приятном месте? Why don't we eat somewhere nice for a change? Why don't we eat somewhere nice for a change? Мне нужно, чтобы кто-нибудь выполнил для меня несколько поручений. I need somebody to run a few errands for me. I need somebody to run a few errands for me. Вы путешествуете один? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Температура упала прошлой ночью. The temperature dropped last night. The temperature dropped last night. Я не успею на урок вовремя. I won't make it to class on time. I won't make it to class on time. У меня нет настроения есть макароны. I'm not in the mood for pasta. I'm not in the mood for pasta. Вид с балкона великолепный. The view from the balcony is gorgeous. The view from the balcony is gorgeous. Время пролетело так быстро. The time went by so quickly. The time went by so quickly. Куда ты направляешься? Where are you heading? Where are you heading? Ты не можешь винить меня за это. You can't blame me for that. You can't blame me for that. Никогда не знаешь, что может случиться. You never know what might happen. You never know what might happen. Я ожидаю важного звонка сегодня вечером. I'm expecting an important call tonight. I'm expecting an important call tonight.
Отель находится в нескольких минутах ходьбы отсюда. The hotel is a short walk from here. The hotel is a short walk from here. Он не изменит своего мнения. He won't change his opinion. He won't change his opinion. Нет никакого смысла его искать. There's no point in looking for him. There's no point in looking for him. У меня была проблема с получением визы. I had a problem getting a visa. I had a problem getting a visa. Это было опрометчивое решение. It was a rash decision. It was a rash decision. Мне следует вернуться к работе. I should get back to work. I should get back to work. Дай мне показать, на что я способен. Let me show what I'm capable of. Let me show what I'm capable of. Просто дай мне несколько дней. Just give me a few days. Just give me a few days. Как раз вовремя. Good timing. Good timing. Это могло бы ускорить процесс. It might speed things up. It might speed things up. Я думаю, пришло время завершить эту встречу. I think it's time to wind up this meeting. I think it's time to wind up this meeting. Ничего подобного не существует. There's no such thing. There's no such thing. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Я сделал это по собственному выбору. I did this by choice. I did this by choice. Это уму непостижимо. This boggles the mind. This boggles the mind. Пляж безопасен для купания. Is the beach safe for bathing? Is the beach safe for bathing? Мне жаль, если я тебя обидел. I'm sorry if I offended you.
I'm sorry if I offended you. Это была долгая неделя? Has it been a long week? Has it been a long week? Ты выглядишь так, словно тебе не помешала бы чашечка кофе. You look like you could use a cup of coffee. You look like you could use a cup of coffee. Что вы думаете о новых компьютерах? What do you think of the new computers? What do you think of the new computers? Могу я одолжить ваш журнал? Could I borrow your magazine? Could I borrow your magazine? Я не могу поверить, насколько сегодня загружен аэропорт. I can't believe how busy the airport is today. I can't believe how busy the airport is today. Вы случайно не знаете хороший отель? Would you happen to know a nice hotel? Would you happen to know a nice hotel? Мне было интересно, не местный ли вы? I was wondering if you're from around here. I was wondering if you're from around here. Как вы познакомились со своим мужем? How did you meet your husband? How did you meet your husband? Вот моя визитка с номером моего мобильного телефона и адресом электронной почты. Here's my card with my cell phone number and email. Here's my card with my cell phone number and email. В каком университете вы учитесь? Which university are you studying at? Which university are you studying at? Мои часы, кажется, остановились. My watch seems to have stopped. My watch seems to have stopped. Абстрактное искусство оставляет меня равнодушным. Abstract art leaves me cold. Abstract art leaves me cold. Итак, как тебе здесь пока нравится? So how do you like it here so far? So how do you like it here so far? Ты почти не изменился. You've hardly changed. You've hardly changed. Как твоя жизнь? How's life been treating you? How's life been treating you? Я пристрастился к кофе. I'm addicted to coffee. I'm addicted to coffee. Громкие люди действительно выводят меня из себя.
Loud people really turn me off. Loud people really turn me off. Что ты скажешь о том, чтобы заказать пиццу? What do you say to ordering a pizza? What do you say to ordering a pizza? Мои дети для меня целый мир. My children mean the world to me. My children mean the world to me. Трудно угнаться за Дэйвом, он всегда в движении. It's hard to keep up with Dave. He's always on the go. It's hard to keep up with Dave. He's always on the go. Чем ты занимался все это время? What have you been doing with yourself all this time? What have you been doing with yourself all this time? Мне все равно, пойдем мы куда-нибудь или останемся дома. It's all the same to me if we go out or stay home. It's all the same to me if we go out or stay home. Это были старые добрые времена. Those were the good old days. Those were the good old days. Что вы испытали во время круиза на Аляску? What did you experience on your cruise to Alaska? What did you experience on your cruise to Alaska? Вы прекрасная пара. You make a lovely couple. You make a lovely couple. Я сыт по горло сверхурочной работой. I'm fed up with working overtime. I'm fed up with working overtime. Я не верю в это ни на минуту. I don't believe that for a minute. I don't believe that for a minute. Я и не подозревал, что ты такой привередливый. I didn't realize you were so fussy. I didn't realize you were so fussy. Как насчет того, если я заеду за тобой в 9 утра? How about if I pick you up at 9 a.m.? How about if I pick you up at 9 a.m.? Вы не можете игнорировать факты. You can't ignore the facts. You can't ignore the facts. Этот продукт предназначен для экономии времени. This product is designed to save time. This product is designed to save time. Я бы действительно предпочла что-нибудь острое, например, чили. I could really go for something spicy like chili. I could really go for something spicy like chili. Я стараюсь избегать людных мест. I tend to avoid crowded places. I tend to avoid crowded places. Не хочешь сходить со мной на свидание?
Do you fancy going out on a date with me? Do you fancy going out on a date with me? Оно легкое, как перышко. It's light as a feather. It's light as a feather. Нам следует купить немного вина по дороге. We should pick up some wine on the way. We should pick up some wine on the way. Я бы предпочел поесть где-нибудь вместо того, чтобы готовить. I'd go for eating out instead of cooking. I'd go for eating out instead of cooking. Я полагаю, в нем есть все навороты. I suppose it has all the bells and whistles. I suppose it has all the bells and whistles. Я бы предпочел компактный автомобиль седану. A compact car would be my preference over a sedan. A compact car would be my preference over a sedan. Меня привлекает современный дизайн. Modern design appeals to me. Modern design appeals to me. Почему ничего не происходит? How come nothing happens? How come nothing happens? Я по уши увяз в работе. I'm up to my neck in work. I'm up to my neck in work. Взгляните на то, что я только что купил. Take a look at what I just bought. Take a look at what I just bought. Каковы ваши профессиональные цели? What are your professional goals? What are your professional goals? Я бы хотел поработать волонтером в больнице. I'd like to volunteer at the hospital. I'd like to volunteer at the hospital. Ты, кажется, сам на себя не похож. Что-нибудь не так? You don't seem to be yourself. Is anything wrong? You don't seem to be yourself. Is anything wrong? Я обещаю никому не рассказывать. I promise not to tell a soul. I promise not to tell a soul. Это было сделано на заказ. It was custom made. It was custom made. Ты должен отступить на шаг. You have to back up a step. You have to back up a step.